think I'm talking too loud, you just tell me and I'll keep it down. Это ваша дебютная работа. А почему вы выбрали такую печальную и трудную тему? Смерть, переживание потери любимого человека, герой заболевает онкологическим заболеванием. Это такое тяжелое испытание для режиссера. Вот почему ваш первый фильм об этом? It's your first directorial work, yet you're dealing with a very hard topic, cancer, loss, death. But it must be very difficult for a director. Why did you choose this topic for your first work? You know, like I'm really sort of obsessed with the theme of mourning. You know, more than death, mourning. You know, I'm really interested in it. So, like, my previous short films before making this film were dealing with that. You know, and I think I will be dealing with that more. You know, in my career, I don't know. It comes from a personal point of view, but also like from an interest in this moment of life that like puts you like against the wall, you know, kind of thing. And it's like, I don't know, it's like a frontier between life and death that you can't actually like really grasp. You know, I'm really interested in those kind of things, in things you cannot grasp, things that has like no meaning, no evident meaning, no evident like way out. I like tragic themes, but not because of the tragedy. You know, I like tragic themes because I like conflicts that cannot be easily resolved. You know, because I think cinema as an art form, you know, is not there to give answers, but to raise questions, right? So I think like mourning, it's like how you cope with mourning, how you deal with mourning. You can't actually, you know, have an answer to that. So that's why I think it's a really interesting theme. I also think it's like a timeless, you know, question. Like it will have no end. This will never end, you know. So like I'm really interested because of that, because of it's timeless and it's also tragic. I wasn't like, you know, afraid of discussing these themes, even though I'm young and I haven't had, you know, as much experiences with death and mourning as I know, you know, somebody older has. But, you know, I wasn't afraid of it because I think I've like dealt with it, and I'm more interested like in the sensorial part. I don't think that's the word, but in the more like things you can feel underneath your flesh kind of thing. And I think that's what death has, or mourning has, that it touches like everybody. There's no way someone cannot relate to this. And on the other hand, it's a question that cannot be answered. And so I find it fascinating for cinema, for literature, for theater, etc. You know, it's one of the biggest themes, and that is like maybe trying to find the right question about mourning keeps us busy, you know, kind of thing. Я бы сказала, что меня очень интересует тема оплакивания умершего, даже не столько сама смерть. Я сталкивалась с этой темой в своих короткометражных фильмах. Я думаю, что я буду заниматься ею дальше на протяжении своей карьеры. Этот интерес имеет несколько причин. Во-первых, это что-то личное. Ну и кроме того, это интерес, я интересуюсь этим моментом, когда ты оказываешься как будто припертым к стенке, когда у этого момента нет такого очевидного решения. Это граница между жизнью и смертью. И меня интересуют подобные вещи. Они очень трагичные, но меня интересует не сама трагедия, то, что на нее нет очевидного ответа. Это очень тяжело, но как с этим справиться? Никто не знает, на это нет четкого ответа, однозначного ответа, который бы устраивал всех. И поэтому это для меня особенно интересно. Кроме того, это такой бесконечный вопрос, этот вопрос никогда не перестанут задавать. Несмотря на то, что я такой молодой, я не боялась заниматься такой важной темой, потому что мне кажется, что я сталкивалась со смертью ничуть не меньше, чем кто-то из более старших людей.
И кроме того, это то, что ты можешь почувствовать изнутри, и этот ужас, он затрагивает всех. Ну и мне кажется, что этот вопрос интересует и кино, и литературу, он просто подходит для всех культурных поисков. Поэтому я и пытался найти на него универсальный вопрос, задать правильный вопрос на тему оплакивания. Я не помню, кто-то из великих режиссеров сказал, что смерть делает с жизнью то же самое, что монтаж с кино. Вот в разных странах по-разному переживается смерть, разные традиции, даже разные отношения к смерти. По тем латиноамериканским фильмам, которые мне довелось видеть, мне кажется, что латиноамериканское отношение к смерти очень сильно отличается от европейского. В чем традиции совершенно другие, отношения к смерти другое. Вот мне показалось, что вы сказали об этом. One of the greatest directors, I don't remember who exactly, said that death does to life what editing does to cinema. And also it seems that traditions of mourning, of death are very different in different countries, especially in Latin America. It's different from Russian traditions. And how would you comment on that? Well, yes, in Costa Rica we have like a lot of religious tradition, you know, with mourning. But the funny thing is that youth more and more are like distancing themselves, you know, respectfully or whatever from religion maybe. So I think it's tough to go through a mourning process as a young Costa Rican, like nowadays, 2016, you know, being 25, being 27, 30, because like you don't, I don't know, to me it's like you don't actually are a part of, you know, the traditional way of mourning. And that's sort of what happens to Claudia a little bit, which is that she doesn't quite know what to do, how to feel about it. In Costa Rica we have like this really like idiosyncratic mark of being really polite and really nice people, you know. We come from a tropical paradise. It's been called the happiest country in the world several times, right? But I think we are tough on the emotional part. It's hard for us. It's hard for us to grieve. It's hard for us to accept things, you know, just like Claudia. I feel Claudia is a very like accurate representation, in my point of view, of the Costa Rican idiosyncratic remarks, right? So I think we have a very, like, yes, religious tradition on the one hand, but also like a stoic, I don't know if that's the word, but like, you know, stern, and we don't cry, we don't express ourselves, we're never bad, you know, we never feel bad. And it's funny, yeah, of course you are the happiest country in the world if you don't allow yourself to feel bad, right? So I felt really close to that, because I say this and it might look like I'm beyond it, but I'm not, you know, I'm like that because I'm a Costa Rican, you know, and I behave like that, and I wanted to make a film that you know, could make Costa Rican audiences to relate to that aspect of themselves, but also like for us to discuss, to openly accept that maybe we're like that, and for people in other parts in the world to get to know us a little bit. Yes. Okay. Okay. Nice to meet you. Thank you very much. У нас в Коста-Рике есть религиозные традиции, связанные с обрядом оплакивания. Но молодежь сейчас все больше отдаляется от религии, поэтому мне кажется, что молодому костариканцу в возрасте 25-27 лет очень трудно становится сталкиваться со смертью, потому что они не являются частью традиции. Это именно то, что произошло с Клаудией. Она сталкивается со смертью, но не знает, как на нее реагировать. И мне кажется, что это часть нашей ментальности. Мы из тропического рая, мы такие позитивные, веселые, счастливые люди, но если говорить об эмоциональном аспекте, то для нас очень трудно сталкиваться с определенными тяжелыми вещами, трудно это принять. То есть так же, как Клаудия. И мне кажется, что Клаудия — это хороший собирательный образ всех костариканцев.
И таким образом у нас есть традиция оплакивания умершего, плюс я бы сказала, что у нас такой стоический подход, если можно это так назвать. Может показаться, что я не являюсь частью этой культуры, но это неправда, я тоже костариканец, для меня все точно так же. И я хотела снять фильм, который, во-первых, будет понятен самим костариканцам, и который мы сможем понять и обсуждать, может быть, принять, что мы действительно такие, что у нас действительно есть такая черта. Ну и, возможно, это даст окружающему миру лучше узнать нашу ментальность. Thank you. Thank you very much.